আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলো বন্ধুরা শুরু করি। আজ আমি তাঁতের শাড়ি দিয়ে একটা নতুন শাড়ি স্টাইল দেখাবো। শাড়িটা নরমালি গুজে নিতে হবে, যেমন ভাবে আমরা শাড়ি পরি পেছন থেকেও গুজে নিতে হবে। এরপর যেমন আমরা আঁচল করি সেরকম ভাবেই আঁচল করে নেব, কুচি করে নেব, ছোট ছোট করে ক্লিপটা করব। আমি আঁচলে একটা সেফটি পিন লাগিয়ে নেব, যাতে পরে আমাকে দ্বিতীয়বার কুচিটা করতে না হয়, খুলে না যায় যাতে। আঁচলটা একটু বড় রাখতে হবে যাতে মাটি পর্যন্ত যায়। এবার আমরা ছোট ছোট করে কুচি করে নেব। যেমন শাড়ি কুচি আমরা করি। কুচিটা গুছিয়ে নিয়ে হাইট অনুযায়ী মেপে গুজে নেব। এবার আমরা ক্লিপটাকে আঁচলটাকে ঠিক এভাবে কুচিগুলোকে গুছিয়ে নেব। নিয়ে হাতের কাছে একটা পিন করে নেব।
করে নেওয়ার পর সামনেটা আমরা একটু ঠিক করে নেব। আঁচলটা পেছন থেকে এনে সামনে বুকের কাছ থেকে শাড়ির এই ভেতর থেকে আঁচলটাকে বাইরে বের করে নেব। নিয়ে আমরা ব্লাউজটাকে কভার করব। শাড়িটা আপনারা পেছনে না ঠিক আছে। এখানে গুজে নেব। এক্সট্রা শাড়িটা সামনে এখানটায় আমরা পেটের কাছে গুজে দেব। এই হয়ে গেল আমার জামদানি শাড়ি দিয়ে নতুন ধরনের শাড়ি স্টাইল।